So coin selected to వెళ్ళాలి. So coin selected would be speed up అవుతుంది. ఆ environment అనేది speed up అవుతుంది. So those are basically reward based ఉంటాయి. మనకి రివార్డ్స్ ఎన్ని వస్తే అన్ని అంతకన్నీ మూవ్ అవుతాం. సో అలా ఉంటుంది ఈ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో రివార్డ్స్ తీసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తుంది. సో విల్ బి యాజ్ రివార్డ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే. Yeah, so those are the examples. First of all, we use make classifications or and we'll be using unsupervised learning for fraud detection or families or something like that. And for reinforcement, we use mostly the daily one. Okay. Those are the learning approaches to train a model. Got it? So any doubt? No, no. That's it. And then I'm going to level up money. Okay. And then reinforcement learning. Okay. So if you get 100 score correct, you pass next year. ఇలా ఉంటుంది. రివార్డ్ వస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా. దీంట్లో మనం రిజల్ట్ ఇవ్వం. అసలు ఏకి ఏం చెప్తాం ఇవే డేటా సెట్. ఒక ఇమేజెస్ ఇప్పుడు డాక్టర్ అన్నాం కదా, డాక్టర్ మనకు తెలుసు ఏకి తెలుసు. సో ఇదే వాడు డాగ్ మేజ్ క్యాట్ మేజ్ అన్ని చేస్తాము. సో ఫ్రమ్ దాట్ ఏఐ విల్ ప్రిడిక్ట్ ఆర్ డిటెక్ట్ ద ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్. సో సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ లో డాగ్ ఇమేజ్ మనం ఇస్తాము, ఇది డాగ్ అని కూడా మనం ఇస్తాం. Right? So the labeled data, unlabeled data, and the environment interaction, but we get some rewards and feedback. Okay, so these are three different learning operators that we have in mind. Right? Yeah. So when we talk about types of artificial intelligence, so we have basically we have to categorize our AI into two types. Like based on capabilities it has and based on functionalities it has. Only two types of it divide. So when we talk about capabilities, so we have narrow AI, we have general AI, and we have super intelligent AI. And when we talk about functionalities, we have reactive AI and limited memory, theory of mind. Right? So so those are new for you. Right? So narrow AI, so basically works on focus on single task. And only one task they are. Previously, they are just so those are reality. So only specific task, so they can focus on. Only a particular task, they have knowledge on. Like what does it. So when we talk about voice assistant, we have Siri, Google, then we have. Right. So when we talk about general AI, so which is on theoretical concept, it's not into the market as of now. So it is it performs intellectually math, so it is basically for mathematical operations. Yeah, when we talk about super intelligent AI, so it is exactly as human, like human hierarchy is exactly as it is. So it is also in the hypothetical manner, or it is in the research stage. So it is not in the market. So when we talk about reactive AI, so it is based on functionality. When we talk about reaction specific task, so if we take an example, chess game artam. So if we play solo, I think you player artam. So whatever are so AI geta. So those are called reactive AI. So what is they know the rules. Like for example, if you move, so if you take Ludo, so మనం ఒక డైస్ రోల్ చేసినాక రోల్ చేశాక సో విల్ మూవ్ ఆన్. సో అటు నుంచి ప్లే సోల్. సో దర్ ఇస్ అన్ అపోనెంట్ AI, so we play right. So those are basically natural. They can only perform that Ludo not only. They are trained according to that functionality. Right? So when we have limited memory, so everyone has to side. So if you're typing, like if you ask questions for one out of the activity,
So it gives wrong answers sometimes. So that is because of limited memory. So AI has limited memory as of now in intelligence and everywhere. So దానికి కొంచెం మెమొరీ ఉంటుంది లైక్ 1 MB or 1 GB ఇలానే ఉంటుంది. సో అది ఎక్సీడ్ అయింది అనుకో ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్ వెయిట్ సేమ్ కూడా అంటారు మెమొరీ ఎక్సీడ్ అప్పుడు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఈ కమ్స్ అండర్ లిమిటెడ్ మెమొరీ ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్. సో ఇట్ హ్యాస్ లిమిటెడ్ మెమొరీ, దానికి అవే తెలుసు. Right? So when we talk about creative mind, so AI is human emotions they are trying to teach it, they are trying to learn, right? So that comes under the theory of mind. So basically it is a theoretical AI. And when we talk about self-awareness AI, so now we concept into number AI is dangerous, it doesn't have data privacy, and మనం లీడ్ చేస్తుంది, right? So the experts and the researchers are trying to teach AI of self-awareness, right? So in the they are trying to do it. So that is called self-awareness AI. So we'll be seeing it in the market. So you are now second year. I think when you are 4 years, you will be on right? So these are the latest topics that we have in the market, right? So these are the so those are basically మొత్తం theory ఉంటుంది. So we need to first thing ఏంటంటే discuss the theory. So we are all new to all these things, right? So we will learn all the theory first and we will discuss with an example. And we are here to solve the problem which is related to waste management, right? Waste management దానికోసమే we are trying to integrate with the AI. So we will build a model regarding to that. But think so we'll see the next slide. So now like we have 3 types of learning. So one email to change so one eight chooses. So supervised, unsupervised, reinforcement. You got to see. So can anyone answer for it? For what? Okay. Can I answer? You supervised. So what? Hmm. Hmm. Okay. 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 So first one need to set requirement, right? So we should have the requirement. First one make one age application. Okay. First one age so we have to decide. After deciding like what exactly we call it, so we will see what learning we for our class. So for example, if we have to detect an anomaly in a video. ఒక వీడియోలో సస్పీషియస్ యాక్టివిటీ డిటెక్ట్ చేయాలి. సో నౌ వాట్ లెర్నింగ్ విల్ యూజ్ సస్పీషియస్ యాక్టివిటీ అంటే ఏదో ఆడవాంటి అవుతుంది వీడియోలో దాట్ వీ హ్యావ్ టు డిటెక్ట్. సో నౌ వాట్ లెర్నింగ్ విల్ యూజ్ that's right. That's absolutely. So we use unsupervised learning because so anomaly ఉంది or ఏదో జరుగుతుంది సస్పీషియస్ అంటే మనకే తెలియదు వాట్ టైప్ ఆఫ్ సస్పీషియస్. సో వీళ్ళు ట్రైన్ అన్ని సస్పీషియస్ యాక్టివిటీస్తో వీళ్ళు ట్రైన్. ఓకేనా? వీఆర్ నాట్ నో వేర్ లైక్ లేబులింగ్ అండ్ డేటా, రైట్? సో దాట్ ఈస్ సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్, according to our requirement, we'll select what type of learning. Ready?
So basically we learning from type. So when you work on any model, when you generate model, so those are the model, those are the learning approaches that we will see. Okay. So any doubts? No? Yeah. When we talk about pros and cons of AI, so anyways will be for every product will be having its pros and cons. Right? So when we talk about the pros, so it is efficiency, so it is much effective than others. When we talk about the coding and all, so we have seen a lot of products in the market, ChatGPT, AI, and a lot of things, right? Doing like greater than you, right? So when we talk about data-driven decisions, so all the decisions are made according to data. So whatever we think, so the results will be according to that. So momentum you direction market. So numera change alarm. Okay. So yeah, have 24/7 arrangement. So that is one of the pros. And personally, so we can tailor every event. Man, ఇలా meet చేయాలంటే అలా meet for clear. So, so when we talk about cons, so we have data privacy. So on that we are building a model for AI awareness data. So that is the model coming for that form. And we have bias and operation. So sometimes AI will lie. So ever tried in activity or some other way or another, they ever tried. So there will be bias sometimes. So if you are bad at it, bad at something, so it is you are good at it or something like that. Like something. So that is the one thing. So it mimics everything. Right? Arrangement అంటే ఓవర్ కన్సంప్షన్ చేస్తుంది అలా ఆలోచిస్తుంది ఎలర్ దెన్ థింగ్ రైట్ సో ఇట్ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ జనరేట్ దే ఆర్ కమ్స్ అండర్ జనరేటివ్ రైట్ సో ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అవి నిజాలు చెప్పు ఒకప్పుడు ఓకేనా సో అది ఒక కాన్ ఉంది యాజ్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇప్పుడు లెట్ us discuss something కంప్యూటర్ సో ఎప్పుడన్నా have you seen a word called computer vision computer vision తెలుసా ఇంకా విన్నారా విన్నారా సో what is it okay మాట్లాడి ఓకే okay okay that is something okay that's okay so let's speak about so have you ever seen a concept like so we have placed the camera over it. So so my smart camera also so one of a line we found so in our software we give a border for it a boundary so if any object is enter into that boundary so it gets an alarm to the device so I never seen the smart camera కెమెరాస్ లో ఏదైనా చిన్న యాక్టివిటీ అవుతుంటే మనకి మొబైల్లో రీడ్ అవుతుంది సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్యూటర్ విజన్ అంటే కంప్యూటర్ టెక్స్ట్ ఇవ్వడం ఓకే కంప్యూటర్ కి ఇప్పుడు వీఆర్ మేకింగ్ హై ఫర్ సో యూజింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ సో ఇది capabilities of recognizing objects or cropping an images or analyzing a video but computer but so I computer vision okay so అర్థమవుతుందా ఈ పేజెస్ కొంచెం బ్లాంక్ గా అనిపిస్తుంది సో వీఆర్ నాట్ స్మైలింగ్ ఆర్ ఏం చేస్తాం నాకు అర్థం కావట్లేదు సో యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ అర్థం కావట్లేదు ఆర్ వాట్ అర్థమవుతుంది కంప్యూటర్ విజన్ అంటే సో
I thought like అందరికి ఏ సబ్జెక్ట్ ఆడలేదు I thought ఇవన్నీ తెలుసు అనుకున్నాను. సో ఇట్స్ ఓకే. సో కంప్యూటర్ విజన్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాక డేటా మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఒక మోడల్ ఉంది. సో వీఆర్ గివింగ్ ఐ ఫర్ ఇక్కడ ఐ అంటే మనకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అలాగా. సో వీఆర్ మేకింగ్ అ మోడల్ టు రికగ్నైజ్ ఇన్ ద ఇమేజ్. ఓకేనా? సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్యూటర్ విజన్. What is so now when we talk about computer vision, so let's compare like human ఎలా ఉంటుంది, computer ఎలా ఉంటుంది. Okay, first let's compare. So if we compare, this is the biological eye that we have and the digital eye that in the market. Right? So if we take the biological eye, so we capture the light. So every object that we see because of light, right? So we see all the objects because of reflection, right? So మన ఐలోకి ఆ లైట్ వెళ్ళినప్పుడు రెటీనా అనేది ఉంటుంది. రెటీనా అనేది మన ఐలో ఉంటుంది. సో we capture the light and it converts into signal. ఆ లైట్ converts into signal and then so after we got some signal, we send that signal to the brain. So that the brain can analyze the signal and it detects that, oh, that is the signal. These are the table points. Our brain will take that. So if the same thing applies in the digital world, so here we have lens. So it is acting as a eye. So basically that is the camera. So we captures the image. Image is the pixel. Pictures అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది, దాంట్లో చిన్న చిన్న పార్ట్ స్పేస్ ఉంది. నువ్వు డెప్త్గా జూమ్ చేస్తుంటే మన ఫోటో ఇలా కరెంట్ వెళ్ళుతుంది, పగిలిపోతుంటాయి కదా. సో దోస్ ఆర్ పిక్సెల్స్. ఓకే. సో ఆ పిక్సెల్స్తో విల్ టేక్ ఎ ఫోటో. దెన్ we have some sensors so which will convert that images into ఇలా ఉంటాయి కదా. So we will have a storage for it. So those are sensors which converts everything that we have pictures to together. So we convert to matrices or some other map. Right? So people want images. So we have images. We give that images to the algorithm. So algorithm is a step by step process of set of instructions. So మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చిన డేటా అంతా we give it to the algorithm or model. Okay. So how we say that will analyze everything and gives them like understand that particular object. So it is the same thing that I is doing, right? So we have a light as an input and we will analyze the signal and we will understand depends on brain, right? So ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ సెల్ అంటే బేసికల్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ ద బ్రెయిన్. సో ఇక్కడ సో వి హావ్ రీప్లేస్ అవర్ బ్రెయిన్ విత్ ద డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఐ విల్ గో దెన్ and the retina with the sensor. We have just replaced with the digital world so that the AI will understand the version, the vision of the world. So this is the process that exactly. So everything that we do, so it is already in the nation, right? It is already we are converting it to digital world, right? To make it available 24 hours. So I think main one. Okay. So here we have definition. We can read. So I already given them. Okay. So this is the basic difference between biological and digital, right? So we have to solve the problem which is related to waste management, right? So there are problems. So I take everyone's opinion of it. So after taking everyone's opinion of it, so we will build a project according to your requirement. But so like what do you want to solve the waste management? So do you have an idea for solving it? So you are all from computer
or everyone. You want to reduce what? You want to reduce the waste management? Okay. Like how do you integrate people in India? Hmm. Okay. 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 So, but for your idea, for your idea, mhm. Yeah. Okay. Your idea. Um, how do you want to integrate this? How is there any functionality that you want to develop? People want to improve. You want to reduce the plan. You want to reduce the plan. You want to what? Redundant. You want to recycle the waste. Right. So this is the problem that you have. Not fun. Name ela vaadali that you have to think. Okay. So we have to integrate A and then to reduce or whatever that you see. So according to your functionality, we have to develop. Right? So that is the whole logic of today's system. Right? So what is your हाँ okay. So you are that okay. There is in the waste. How? Okay. Your sector. After that. Okay. 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 So you want to have a long. We do that. The final statement. So we develop that part. That's good. So we okay. Okay. So I need the answer. So we have given vision to layout. It's called computer. So you put any answer. So if I see waste, so if I see waste, I can detect not other like అందులో ప్లాస్టిక్ ఉందా అందులో ఏమన్నా బయోడిజికల్ వేస్ట్ ఉందా ఆర్ పేపర్ ఆర్ షూ ఉందా లేదంటే ప్లాస్టిక్ ఉందా సంథింగ్ సో వీటి క్లాసిఫై అయిపోయి మన ఐదో వీనే క్లాసిఫై సో దట్ మనకి ఏమన్నా అవుతుంది సో వీ కెన్ గెట్ రీసైక్లింగ్ అండ్ నాన్ రీసైక్లింగ్ సో వీ కెన్ క్లాసిఫై సో మనం చెప్పినట్టు వీ కెన్ డివైడ్ ఒక waste we can divide it into according to the subject that holds.
like a plastic arm, paper arm, and waste arm, and thing by this waste arm, and then trash arm. I think we'll divide it. After dividing, we can calculate the recycling rate and non-recycling rate. Right. So that we can arrange or schedule any calls to like collectors or like that. Right? So before we can directly allocate the machines and all. Right. So this is the easy way that we can do. People project name also say dozens of cities are also. So they are not separated. In the final stage, though, they separated, but annually. They are doing it annually. So now, Manavi says something. If you give a time to the AI, it is what type of waste it is and how much percentage the waste has. Right. So for example, waste and group. Now example 10% plastic, 90% glass items, 10% biodegradable waste, 60 waste items. Right. So we have so I can categorize what is it like with our eyes. So if you give same to AI, so it can recognize what type of waste it is, how much percentage of waste has. You want to just know. So in advance, if we give, if we train a model, so we can detect from the image like where of the waste is. So data is most important. So to allocate waste is and currently we have waste is it. So waste should be according to waste is waste. And then so for data set తీసుకొని so we can train the model to detect from the images so how much weight it can have. So we can detect it, right? So ఏది నేర్పిస్తే సో మనం అప్రాక్సిమేట్లీ తెస్తాం సో ఇది ఒక 1 kg ఇది ఒక 2 kg అట్లా తెస్తాం కదా సో how we are taking so we are predicting according to the so we almost wait kg ఎంత ఉంటుందో అంత తెలుసు can so not exact value can approximately calculate it, right? So in the same way, we train the AI model the weight and all, so you can exactly do that, right? So as of now, we just build the model, the images and all to detect the weight changes and what type of weight changes it is, and how much percentage recycling waste you can do and non-recycling waste, right? So ఇది మనం చేద్దాము so ఎలా వెళ్తాం నీ ఐడియా so do you know the technical knowledge huh? What is the you have aware of Python basic and what do you know in the okay okay that that have you worked on any project related to AI? No, no. Okay. So I think you have project oh like what type of project do you develop for? Okay, you are very of coding and all so features manual okay okay you know Python there are other so let's not make it complicated. So I'll show you the easiest way of trading and all without zero coding. Okay. So today, so we are in other cities, we are not under of the languages and all in depth, right? So for developing these kind of things, we require a lot of knowledge on programming language. So today I'll make it easy for you. So so let's talk something about this computer vision pro. Then we'll build a project also. Okay. So did you get clarity on it? So let's discuss some algorithms regarding deep learning. So we'll be building a project on deep learning. Okay. So let us discuss this one.
సో కంప్యూటర్ విజన్ లో ఏమవుతుంది? సో ఫస్ట్ మనం ఒక ఇమేజ్, సో this is the image that we have given. సో కార్ అనేది ఇస్తాము, దీనికి వేడి కార్ ఇస్తాము. సో we have given it to the model. So the first stage is image classification. సో ఏఐకి ఏం చేస్తామంటే, సో ఏఐ క్వశ్చన్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసాం, సో ఇది కార్. ఓకేనా? ఏఐకి ఆ ఇమేజ్ లో ఉండేది కారణం నాకు అర్థమైంది. సో అదేం చేసుకుంటారు, ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తారు దేనికి, ఓకేనా? దేనికి ఎక్కడ ఉంది దాంట్లో కారణం, డ్రాప్స్ ఏ బౌండరీ పాయింట్. సో ఇదంతా బయట జరగదు. సో ఇంటర్నల్లీ జరుగుతుంది. సో నేను చెప్పాను కదా దాని థింకింగ్ పవర్ ఉంటుంది ఏఐ అని. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఇన్వెంటర్స్ కాబట్టి. సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ క్లాస్, సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దాట్ ఇస్ స్లేవ్, దాట్ ఇస్ ఇదంతా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా. ద సేమ్ వే AI can detect the object as well. So మనం పాటించాము, ఓకే the object detection ఏం చేస్తుందంటే it detects the cause where it is. సో ఇక్కడ ఒక మార్కి వేస్తారు, ఇలా ఒక బాక్స్ వేస్తున్నారు. సో విచ్ ఇస్ బేసికలీ బౌండరీ బాక్స్, సో విచ్ AI దాంట్లోనే ప్రిడిక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని లొకేట్ చేస్తుంది. సో మన నెక్స్ట్ ఇమేజ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే, సో ఇక్కడ బాక్సెస్ కనిపిస్తాయి. బాక్సెస్ అవి ఏముంటారు ప్రొజెక్టర్. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అక్కడ బాక్సెస్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ పిక్సెల్స్. మనం ఇమేజ్ జూమ్ చేసుకుంటే, సో ఇండస్ట్రియల్ జూమ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ లైన్స్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో ఆ లైన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పిక్సెల్స్. ఇలా ఇలా ఉంటే ఇది ఒక పిక్సెల్, ఇది ఒక పిక్సెల్, అలా నంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్ విల్ మేక్ ఎ ఇమేజ్. సో వీడియో అంటే, సో we have 30 minutes video. So how the video is made. So the image is made up of pixels. So if we combine all the pixels together, we make an image. Right. So what is video? Because what is video? Have you ever heard about frame per second? వింటారా? గేమింగ్లో వింటారా? సో డిడ్ యూ ఎవర్ రీడ్ FPS? సో యూట్యూబ్లో కూడా సెలెక్ట్ రెజల్యూషన్. సో 1080 పక్కన 30 50 రాసుకుంటాం. అదే FPS అన్న. FPS అంటే ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు వీడియో కలిసి వస్తుంది, ఇమేజెస్ ఉంటే వీడియో వస్తుంది. ఇప్పుడు FPS సెకండ్, ఒక సెకండ్కి 30 ఫ్రేమ్స్ అంటే 30 ఇమేజెస్ ఉంటే అది వీడియో అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఒక 1 minute వీడియో చూస్తున్నారంటే ఈ వీడియో 30 FPS. ఒక సెకండ్కి 30 ఇమేజెస్ చూస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం రీల్స్ కూడా చూస్తున్నాం, ఇలా స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఇంకేజ్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంటుంది. చూసారా ఎప్పుడన్నా? సో దట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్ గోయింగ్ ద వీడియో. సో ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ అంటాం. సో విత్ ఆర్ బేసికల్ ఇమేజెస్. ఓకేనా? సో అది జరుగుతుంది. then we talk about these two images. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ పిక్చర్ అని చూసుకుంటారు ఇలా. ఇప్పుడు ఇక్కడ బార్డర్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు అవసరం సబ్జెక్ట్ ఉంది సార్. సో విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, we just want the object, right? So now we are segmenting that object like for the image, so that you can detect accurately. Okay now, so ఇది అక్కడ జరుగుతుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ పిక్చర్ like which pixels are AI like అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఉంది పిక్చర్స్ లో ఉంది అని చెప్పి ఈ డీటెయిల్స్ కాదు. సో ఇది దిస్ విల్ బి రన్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో మనం అందరిగా మనం ఇస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు టాక్ అబౌట్ అండ్ సో ఇవన్నీ మాట్లాడతాము, డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్.
CNN, RNN, ANN. So one is the algorithm is a deep learning model. Okay. So మన ఏం చేస్తామంటే we give our data set to the model. We give data to the model so that we understand every object or pattern from it. So we definitely label it. So if you are labeling it, it is what I can tell you. Yeah. So it is a supervised learning because we are labeling it here. The labeling, like we are teaching AI what exactly it is. Right. So these the things that exactly goes. So have you ever about YOLO or you? Ah, ah, you only you. Yeah. So that is the thing about YOLO. So we can see is an object detection algorithm. So which is always in computer vision as well. So we are not going in that. So we are going in the CN. CNN అంటే ఏంటి algorithm అంటే ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది దీన్ని తీసుకెళ్తాం సో when we talk about CNN, so we have something ఇప్పుడు CNN అంటే మాట్లాడుతుంది సో వాట్ ఇస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ CNN సో సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక వైద్యాలు చిన్న CNN అంటే సో ఈ ఆటోమేటికలీ like even a car in the so now the car is also useful. Okay, that is the result by being actually. And the second is really it directly like, detects the object where it is. So for example, if I give an object, so for example, I know now model I want to train to detect a dog. So I have given an image which consists of dog, cat, or rat, or some other image. In a one image. So Day9 only takes a dog image. Okay, now dog na pixel will take. So that is the one feature that they have the CNN. Okay, CNN is a convolutional neural network. So it has an architecture, that the architecture could be written that. So we learn it as well. So we put in the we have efficiency. So one function is that it is doing it, right? So if we do this directly, so we have no way worrying about the activity or anything. So it automatically does. According to the data set, we will track features and all. So now, so in the definition you put in a deep learning model, we progressing very well is picture. So it's extracted picture and it talks about images, talks about images. So if you want to develop a model related to video analysis or video analysis or planning చేయాలంటే so we definitely we have to convert our video to image. ఇప్పుడు the video runs in 30 fps. So 30 fps so video runs. So we divide or we collect all the frames from a video 1 minute or not. 1 minute or not. 60 seconds per second 30 అంటే ఎన్ని images అవుతాయి thousands of images are there. So we collect every frame and we annotate what type of object is. We do that in YOLO. YOLO we just detect the object that we have and we train our model according to that predefined object. After AI అర్థమవుతుంది ఇది ఈ object ఇది table అని అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా సో here we are using supervised learning and then so it will give plastic images naming it as plastic. So that is plastic మనకి చిన్నప్పుడు చెప్తారు కదా మనకు అర్థం కాదు సో మనకి ఎలా అనుకుని దాన్ని చూస్తే ఎవరో చెప్తే మనకు అర్థం. సో the same way we have AI this is the plastic and this is the paper. I just yeah.
So according to the data set that we are giving, so where we understand accordingly, right? So this is the concept that goes in CMA. Getting it? So as we discussed, we have automatic feature extraction, and we have automatically extracting the object that we want, and we have efficiency in that particular model. Right. So if you what is CNF? So what is CNF? Vision, whole. You have to tell that what type of model is it? CNF is the algorithm. Okay. So in what type of model you have? So in the deep learning, there is a model. So you have to tell that it is a deep learning model designed to detect or predict the object with image form. So that is the thing that you want. Alright. So now, if we talk in depth about like I mean, so now first you come to we have three processes. That means data processing, data cleaning, and right. So now AI is so we see so how exactly is cleaning the data or preparing the data. So if we take image processing data, so we have a image, some of a dog or a car. Previously they are solution. So if we take it, so it's a car information. So in that zoom it, so we have a picture on it. So this is the picture of it. So ఈ picture ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే algorithm ఎంచుకుంటే if we resize it or rotate to check the pixel RGB red green blue delta 4. So our coloring so it will detect. Ready? So if you put yellow pixel, we will rotate it or resize it. ఇలా చేస్తున్నాం ఏదైతే సో విల్ గెట్ దిస్ ఫార్మ్ అంటే పిక్సెల్ ఎక్కడ ఉందని మీరు నోట్ ఇట్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ రెడ్ కలర్ విల్ నోట్ ఇట్ as 1 ఆ పిక్సెల్ 1 అని ఉంటుంది సో ఇట్ నాట్ ఫైనల్ సో ఎవ్రీ పిక్సెల్ ఈజ్ అ మ్యాట్రిక్స్ ఇది అ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ so everything that goes behind the algorithm is map probability average that is mean that you're not going in that because you are in the base level. So now first thing is image processing and the second one is feature extraction. So we have to know understand. Okay? So we create the automatically take the features of Angular. So like how we can exactly take them? We are learning. Okay? So now feature extraction is other thing. So if you ఇక్కడ కావాలి సో ఇది కలర్ రైట్ సో ఇక్కడ కలర్ కాబట్టి నోటింగ్ ద పిక్చర్ ఇలా ఉంది సో ప్రీవియస్లీ వి హావ్ సీన్ ఆబ్జెక్ట్ సెగ్మెంటేషన్ రైట్ సో అక్కడ కార్ని అది ఎలా నోట్ అవుట్ చేసుకున్నాం కదా సో దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్జిబి ఫార్మాట్ సో ఆర్జిబి అంటే కలర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఇప్పుడు డిటెక్ట్ ఓకేనా ఆ పిక్చర్స్ ని విల్ టేక్ అండ్ ఇట్ విల్ షేప్ ఓకే. So that is the thing goes behind about the pixels and all. Okay. So in other means, so it is ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ goes in the behind. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది వాట్ ఇన్ ద ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ లో ఫోర్త్ థింగ్ రైట్ టు చెక్ ద పిక్సెల్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ పిక్సెల్ ఉన్నాను ఈ పిక్సెల్ తీసుకుంటాను. So I have a color fine. So I mark it as 111. So every pixel that has RGB color. So we mark it as 1. So we make a matrix of the pixels. Okay now. So ila matrix calculus undi. So every algorithm that we take. So it exists. We have map behind. Okay. So ila okay. So when we talk about so this is the architecture that goes behind model. So we learn so so this is the input. So this car is the domain. I just know. So those are the pixels of it. These pixels are now. So we have a car image. Okay.
So now ఇదేమవుతుందంటే will slice it. So ideas ఏమవుతుందంటే will algorithm ఏం చేస్తుందంటే will slice it. So ఇలా slice అవుతుంది. So ఇక్కడ 3 clear ఉంది. So ఇలా slice అయినాక so we'll reduce the matrix. So we'll reduce the frame on. So if we reduce the frame, so the matrix will be calculated to the like we have a kernel thing. We have a kernel there. So we multiply the matrix. That is a purely mathematical work. So after seeing this image, you can clearly see it. So we say called conditional layer. So where our image will be resized, chopped, right? So after doing it, we will resize every chopped frame to a minor version to get the proper pixels in it. To get the proper pixels, we'll sometimes rotate the image, we'll resize it, and we'll detect the proper pixels, which is called as pooling layer. So you have to remember this thing. So convolutional layer, pooling layer. So you have to remember all these layers. Here and that's for three layers, basically. So first one is convolutional layer, pooling layer, and then hidden layer. They have hidden layer in it. But so after we have pooling layer, so this is basically a matrix. Like after dividing it. So for example, if we have in the whole pixel, if we have an RGB color, we name it as 1. If not 0 or minus 1. Right. So after doing it, so we arrange this matrix in the pattern line. Like we arrange this some say if we have minus 1, 1, 1, 1, 1. మనం first row మనకి arrange చేస్తాం. So that is pattern part. Okay. After doing it, so we have fully connected here. So it will use one like that. So those are basically functions as hidden layer. So those are also called as hidden. So in the fully connected layer, like every number is calculated itself. So based on the rate or the probability, it will calculate the what type of object it is. So we are labeling it, right? So మనం label చేస్తాం what type of image it is, what type of object it is, and we are defining the label directly, right? So we are saying it with the label. So it detects what type of label it is and what is the probability of that particular object. So Allah calculate this one. We have an algorithm. Okay. So now our goal is to detect what type of weight, what type of weight name, and after calculating all the types percentage, and we have to calculate the what type of how much percentage recycling waste it is and non-recycling. Right? So this is the problem that we have to solve. Right? Yeah. So we have this algorithm. So we have to implement it in real time. So do you aware of calculator strategy? You're not aware of it. Okay. So do you have laptops? Okay. So the entire task in real time from now will be building a project. So with a zero code, I promise you zero. Okay. So contact us. So I have it right. So that I have data to especially the folder you want to change that. Okay.
So everyone log into Family, so open family.com or type in the family in your browser. So I thought you are aware of all these things. So those are to the data set to download the data set and all.